Lord, we praise you. Tuhan, kami memuji-Mu. Lord, we adore you. Tuhan, kami memuja-Mu. We glorify you. Kami memuliakan Engkau. You are welcome Kami sambut Engkau. to speak to us. Berbicaralah pada setiap Take kami. over. Ambil alih Tuhan. Glorify your name. Permuliakan nama-Mu. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Just give Jesus a mighty hand clap. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus malam ini. Hallelujah. Haleluya. We praise God. Saya berterima kasih kepada Tuhan. We praise God for this service, Kita memuji Tuhan buat ibadah malam hari ini, for this hour. buat jam-jam ini. Thank you, Ibu Nani, for having us here today. Terima kasih Ibu Nani telah menyambut kami, And all the ministers who work together to see this work stand and keep moving. dan terima kasih buat semua pelayan-pelayan Tuhan yang tetap berdiri supaya pelayanan yang ada di tempat ini tetap berlangsung. May the Lord bless you. Kiranya Tuhan memberkati saudara, The media team, tim media, the sound team, tim sound. God bless you. Tuhan memberkati. And the children, thank you for your ministry. Juga anak-anak, terima kasih buat pelayanan. God bless you. Tuhan memberkati kalian. It's best to give our lives at that age. Yang terbaik adalah saat kita melayani Tuhan dari sejak kecil. It glorifies the name of the Lord. Itu to serve Him memuliakan when we are nama young. Tuhan. So we are blessed to have you minister. Jadi kita sangat diberkati dengan ada Greetings kalian. from Uganda. Salam dari Uganda. Hallelujah. Haleluya. Yes, greetings from Uganda. Ya, salam dari Uganda. And we are inviting Ibu Nani officially next year. Dan kami secara resmi mengundang Ibu Nani tahun depan. It's just 16 hours flight. Penerbangannya hanya 16 jam, Bu. Yes, we Yeah. are inviting you. Ya, kami mengundang Ibu. So you come and we have a crusade in Uganda next Jadi year. datang, Bu, dan kita akan mengadakan KKR kesembuhan di Uganda tahun depan. And he prophesy on the land of Uganda. Dan kemudian supaya Ibu bernubuat untuk tanah Uganda. Yes. Ya, Uganda cannot miss your anointing. Uganda tidak boleh kehilangan pengurapan yang Ibu miliki. I told some friends about your life. Saya cerita tentang kehidupan Ibu kepada beberapa teman saya. And they were so surprised Dan mereka sangat-sangat terkejut, and they touched. sangat-sangat tersentuh. So if they can be touched by hearing your testimony, then they will be touched when you appear physically. Jadi kalau mereka bisa tersentuh hatinya hanya dengan mendengar cerita tentang Ibu, saya yakin dengan kehadiran Ibu di sana akan lebih menyentuh mereka lagi. Next year, you're welcome to Uganda. Tahun depan kami menyambut Ibu datang. Yes. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. I want to share something, Saya mau berbagi sesuatu, and the message is dan pesannya adalah learn to sit down. belajar untuk duduk. Learn to sit down. Belajar untuk duduk. Or sit down. Oh, duduk. Hallelujah. Haleluya. You know, Saudara tahu, we have a problem kita punya masalah. of failing to settle and to sit down. Sulit untuk settle. Yeah. Sulit bagi kita untuk berdiam. And it limits God is working in us. Dan kalau kita sulit berdiam, itu membuat Tuhan sangat terbatas untuk bekerja dalam hidup kita. If we will see the hand of God strengthening us and multiplying us, we should learn to sit down.
Kalau kita mau melihat tangan Tuhan bekerja dengan kuat dan membuat kita mengalami multiplikasi, kita harus belajar untuk duduk. What does the word sit down mean? Sit. Apa artinya duduk? Sit means settle down. Artinya duduk itu ya berdiam. Be in one place. Ada di satu tempat. Don't threaten to move. Jangan buru-buru, jangan cepat-cepat pindah. If someone sits down, then they are settled. Kalau seseorang itu duduk, sebenarnya dia sedang settle, They have no berdiam. plans of going here or turning here or doing this. You know they are settled. Mereka tidak punya planning atau rencana untuk bergerak ke kiri, ke kanan, karena mereka settle, mereka berdiam. So the problem we are having today in the church is that many people are not sitting down, they are standing. Jadi banyak masalah yang terjadi dalam gereja hari-hari ini adalah banyak orang itu tidak duduk, mereka berdiri. So today I'm sharing something about sitting down. Jadi malam ini saya mau berbagi sesuatu mengenai duduk. Hallelujah. Haleluya. And you know when someone is standing, Tahukah saudara ketika seseorang berdiri, you don't know what they are planning. Maybe they are planning to move, they are planning to go, they are planning to relocate. kita nggak tahu apa rencananya. Mungkin mereka berencana untuk pindah, mereka berencana untuk ke suatu tempat, mereka berbicara untuk pergi yang jauh mungkin. Every time you see someone standing, you just know they are planning to do something. Ketika saudara melihat seseorang berdiri, saudara tahu orang itu sedang merencanakan sesuatu. Or they are busy doing something. Atau mereka sedang sibuk melakukan sesuatu. Like you can see, the cameramen are standing, they are busy, they Ya, are doing something. seperti saudara melihat kameramen yang ada di tengah, dia sedang berdiri, dia sedang sibuk melakukan sesuatu. And those who are sitting are also listening. They are more settled. Tetapi orang-orang yang duduk, mereka lebih settle, mereka lebih bisa mendengar. But because they are working, they may not listen as those ones who are sitting are listening. But they hear. Ya, tapi orang-orang yang berdiri, mungkin mereka tidak bisa sepenuhnya mendengar seperti layaknya orang-orang yang duduk, karena mereka sedang bekerja. So in the church, Jadi dalam gereja, we should learn to sit down. kita harus belajar untuk duduk. We should learn to sit so that we see what God will do. Kita harus belajar untuk duduk sehingga kita bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. It's only after sitting that we'll be in position to see the glory of God. Hanya pada saat kita duduk di dalam posisi itu kita bisa mulai melihat kemuliaan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. I think that's the reason we have chairs in the church. Mungkin itu alasan kenapa kita punya tempat duduk atau kursi-kursi dalam gereja. That's the reason there are seats all over. Itulah alasan kenapa ada bangku-bangku yang ada di atas. Even in your house, you have chairs. Bahkan di dalam rumah saudara, saudara punya kursi dan bangku. Even God in heaven, He has a throne, big one, He sits. Ya, bahkan di surga, di tahta ada kursi di mana Tuhan duduk di situ. Even Jesus got a seat after resurrecting. He got a seat on the right hand of the Father. Bahkan Tuhan Yesus juga punya tempat, punya tahta, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. And He celebrated, He always said, here after, you see the Son of Man sitting on the right hand of the Father. Dan dia katakan, sesudah itu engkau melihat anak Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. He was always eager to see the day He will be able to sit on the right hand of the Father. Tuhan Yesus itu sangat mengharapkan tibanya sebuah hari di mana dia bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa. There was a chair, Ada sebuah kursi, but He was not allowed to sit there. tapi dia belum diizinkan untuk duduk di situ. There is no way He would sit there. Dia nggak bisa duduk di situ. But it's after He came and died and rose that He accessed the chair. Tapi setelah Tuhan Yesus datang, mati, dan bangkit, barulah Tuhan Yesus punya akses untuk duduk di kursi yang disediakan Bapa. That's why you see the children are sitting down. Jadi itulah sebabnya saudara melihat anak-anak sedang duduk. It's important to sit. Hal yang penting untuk duduk. Hallelujah. Haleluya. Let's read the book of John chapter 6. Mari kita buka sama-sama kitab Yohanes pasal yang ke-6. Verse 10. Ayat yang ke-10. But if you read verse 10 will say, then Jesus said, make the people sit down. Now there was much grass
in that place. So the men sat down in numbers about 5,000 men. Jadi firman Tuhan di ayat 10 dikatakan, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. And then verse 11, what does it say? Dan apa yang dikatakan di ayat 11? Read. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Hallelujah. Haleluya. You see, Jesus Saudara lihat, Yesus wanted to perform a miracle. mau mengadakan mujizat. He wanted to feed the people. Tuhan Yesus mau memberi makan orang-orang. He wanted everyone to have something to eat. Tuhan Yesus kepengen supaya orang-orang punya sesuatu untuk dimakan. The people were hungry. Orang-orang lapar. They had stayed with him for 3 days. He was preaching. Mereka bersama dengan Tuhan Yesus sudah 3 hari lamanya. He was healing the people. Tuhan Yesus berkhotbah menyembuhkan orang. He was working many miracles. Tuhan Yesus mengerjakan banyak mujizat. He was delivering many captives. Tuhan Yesus melepaskan banyak orang terbelenggu. He was opening many blind eyes. Tuhan Yesus membuka banyak mata-mata yang buta. He was making the dumb and deaf talk. Tuhan Yesus membuat orang-orang yang bisu dan tuli bisa mendengar dan berbicara. So no one wanted to leave. Jadi tidak ada orang yang mau And the meninggalkan. people stayed. Jadi orang-orang bertahan, stay, He was tinggal. preaching. Dia berkhotbah. He was teaching. Tuhan Yesus mengajar. And then after a long time, the disciples told him, let these people go. They will collapse. Let them go and get something to Ya, eat. setelah semua itu berlangsung cukup lama, murid-muridnya berkata, biarkan mereka pergi. So they asked him. Jadi He kemudian asked them, murid-muridnya what berkata, shall we give these people? We should feed them. What should we do? orang-orang ini harus makan, apa yang harus kita lakukan? And then Philip told him, oh, what can we do to these people? There are too many. Ya, Filipus berkata kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya kita beri mereka makan? Terlalu banyak. Even if we buy bread for 200 denarii, it's not enough to do anything. Bahkan kalau kita memberi roti seharga 200 dinar saja nggak cukup. I don't know what's the value of 200 denarii by then in now our currency. Saya nggak tahu nilai 200 dinar pada zaman itu seharga berapa pada zaman ini. Maybe probably it's equivalent to $2,000 or more than that. Mungkin itu nilainya sebesar $2.000 atau mungkin lebih daripada itu. Or $20,000. Mungkin $20.000. But Philip said, even if we buy bread worth that money, it will not be enough. Tapi Filipus berkata kepada Tuhan, walaupun kita punya uang 200 dinar untuk membeli roti sebanyak itu, tapi nggak cukup. But then he said, but there's a lad, they are having 5 loaves of bread and 2 fish. Tapi ada seorang anak kecil tapi Filipus berkata, di sana ada seorang anak kecil yang punya 5 roti dan But 2 ikan. Jesus asked them, what can we do to feed them? He knew what to do. He knew what to do. Ya, Tuhan Yesus tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan, tapi tetap Tuhan Yesus tanya mereka. So he told his disciples, Jadi Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, let the people sit down. biarkan mereka duduk. Let the people sit down. Biarkan orang-orang itu duduk. And the disciples walked to the people. Dan kemudian murid-muridnya mengatur They made orang-orang, groups. membuat mereka duduk Some berkelompok-kelompok. sat in groups of 50, others in hundreds. Beberapa dikelompokkan, 50 orang di sini, 100 orang sebelah sana. And the Bible says there were around 5,000 people. Dan Alkitab katakan ada sekitar 5.000 orang laki-laki. Around 5,000 men. Sekitar 5.000 orang laki-laki. I don't know why the Bible is so particular with the men, but the Bible says the men sat down. Saya nggak tahu kenapa Alkitab itu begitu spesifik mengatakan tentang laki-laki, tapi dikatakan laki-laki itu duduk. And there were around 5,000 of them. Ada 5.000 laki-laki. The children are not considered. Anak-anak belum dihitung. And the women were not counted. Wanita juga belum dihitung. Because probably there were so many women, maybe there were around 2,000 women, maybe 20,000 women. Ya, kita tidak tahu jumlahnya berapa. Mungkin ada 2.000 perempuan atau 3.000 di situ. Or maybe 30,000 children and 15,000 women. Mungkin 30.000 anak-anak dan 15.000 perempuan.
Because one woman can move with 3 children or 4 children. Karena satu perempuan itu bisa bergerak dengan 3 atau 4 anak. So it was easier to count the men. Jadi lebih mudah untuk menghitung hanya jumlah laki-laki saja. And the Bible says, Jadi Alkitab katakan, in that place there was much grass. di tempat itu ada banyak rumput, di padang The rumput. grass was all over and much. Padang rumput itu begitu luas dan banyak. Because it was not a field, it wasn't a hotel gardens that they used to have machines slashing. It was just in the bush. Ya, itu nggak seperti halaman yang ada di hotel atau lapangan seperti sekarang itu. Ada padang rumput yang begitu luas. So the grass was grown. Jadi rerumputan tumbuh di situ. But you know, Jesus said, let the people sit down. Tapi tahukah saudara apa yang Yesus katakan? Biarkan orang-orang duduk. Even when the much grass is in existence, let the people sit down. Walaupun rumputnya tumbuh tinggi dan banyak, tapi biarkan mereka duduk. We all know that even when you want to sit down, you wouldn't love to sit in the grown-up grass. Ya, kita tahu kalau kita duduk di padang rumput, kita nggak mau, kita nggak kepengen duduk di rumput yang tinggi. No one wants to sit in the bush. Nggak ada orang yang mau duduk di semak-semak. But Jesus said, let the people sit down. Tapi Tuhan Yesus katakan, biarkan mereka duduk. Because it's uncomfortable to sit there. Itu nggak nyaman duduk di situ. It's not also safe. Maybe a snake is hiding down in the grass. Nggak aman juga, mungkin ada ular yang bersembunyi di balik rumputan. But Jesus said, let the people sit down. Tapi Tuhan Yesus katakan, biarkan orang-orang itu duduk. And the Bible says, the men sat down. Dan Alkitab katakan, para laki-laki pria duduk. That means in this crusade, the biggest problem of the day, it was the men. The men were refusing to sit down. Jadi masalah terbesar pada saat KKN-nya Tuhan Yesus adalah pada saat laki-laki itu nggak kepengen untuk duduk. You know, men don't easily do things. They don't easily follow. So, tahukah saudara, laki-laki itu nggak mudah untuk mengikuti arahan. So Peter, Matthew, John, Mark, they moved down. They told me, sir, please, could you sit down? Could we sit down? Why? Why should I sit? Jadi murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka pergi berkeliling ngomong kepada para pria-pria, kepada laki-laki, Pak, boleh tolong duduk. Tapi mereka menjawab, kenapa aku harus duduk? Men will always want to reason. Ya, pria-pria itu sulit untuk mengikuti arahan. They resist. Nggak mau nurut. They don't want to do things easily. Nggak mudah untuk pria itu melakukan hal-hal. But the Bible says, Tapi Alkitab katakan, the men sat down. Pria-pria, laki-laki yang ada di situ duduk, saudara. And when the men sat, even the women sat, and the children sat. Kalau laki-laki duduk, perempuan duduk, anak-anak juga duduk. Hallelujah. Haleluya. If the church of Christ will multiply in numbers, Kalau gereja Tuhan mau multiplikasi di dalam jumlah, the men should learn to sit down. Pria-prianya harus belajar untuk duduk. Hallelujah. Haleluya. The men should sit down. Bapak-bapak, pria-pria harus belajar untuk duduk. When the men sat, Ketika laki-laki duduk, then Jesus got the bread. barulah kemudian Tuhan Yesus mengambil He roti, blessed the bread, mengucap syukur, and the bread multiplied. dan barulah roti itu And everyone bermultiplikasi sehingga semua orang bisa makan. And there were leftovers. Bahkan ada sisa. The fish multiplied. Ikan-ikannya bermultiplikasi, The bread multiplied. rotinya bermultiplikasi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Tell your neighbor, Katakan kepada kanan kiri sit saudara, down. duduk, Sit down. duduk. It's after these Ba- people sitting down that the Lord multiplied and worked a miracle. Barulah setelah mereka duduk, Tuhan mengerjakan mujizat. There's need for people in church to sit down. Ada kebutuhan dalam gereja buat orang-orang untuk duduk. We've been standing for so long. Kita telah terlalu lama berdiri, saudara. We've been standing for long. Kita telah terlalu lama berdiri. You know, people come to church, but they're not sitting down. Ya, ada banyak orang-orang datang dan pergi dalam gereja, mereka nggak benar-benar duduk.
The choirs are in the choir, but they are not sitting down. Ya, ada orang-orang yang bergabung dalam tim choir, tapi The mereka nggak duduk. ushers are in church, but they are not sitting down. They are standing. Ada usher yang datang dalam gereja, mereka tapi tidak duduk, mereka The berdiri. choirs are standing. Choir berdiri. The ministers of evangelism are standing. Pelayan-pelayan Tuhan, penginjil-penginjil, mereka berdiri. The church elders are standing. Para tua-tua, penatua-penatua, mereka berdiri. Why? Kenapa? They are ready to go anytime. Karena mereka bersiap-siap untuk pergi kapan saja. They don't want to commit themselves Mereka tidak mau, in one place. mereka tidak mau mengkomitmenkan hidup We mereka. don't want to settle in one place. Karena banyak kita nggak mau settle di satu tempat. People are in church, but they are standing anytime they can go. Orang-orang dalam gereja berdiri karena mereka berpikir kapan saja mereka bisa pergi. If pastor tries to correct and says, you know, you're not doing well, they will say, let me leave your church. Yeah. Let me go away because you have been standing. Kalau pastor datang kemudian berkata kepada mereka, kamu sedang tidak melakukan hal yang benar, mereka langsung berdiri dan langsung pergi. We cannot grow that way. Kita nggak bisa bertumbuh dengan cara seperti We itu. should learn to settle. Kita harus belajar untuk diam. We should learn to sit down. Kita harus belajar untuk duduk. Yes, the grass is much. Ya, rumputnya banyak, It's not comfortable. nggak nyaman di situ. But sit down. Tapi duduk. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Yes, it seems you have no reason of sitting. Because they told them, sit down. Ya, nggak ada alasan. Mereka murid-murid katakan duduk. It may seem there is no reason of you sitting down. Ya mungkin nggak ada alasan buat kita duduk. But sit down. Tapi Tuhan katakan duduklah. You said, this is my church. Ya, Choose the church and say, this is the Ya, ecclesia. pilihlah It is gereja my ini. church. Katakan ini gerejaku. Ibu Nani is my pastor. Ibu Nani adalah gembala saya, I pastor will saya. submit to her. Aku akan tunduk kepada Ibu Nani. I will obey the directions they give. Aku akan mentaati arahan yang Ibu Nani I will katakan. listen to what they are saying. Aku akan mendengarkan apa yang Ibu Nani I'm not katakan. looking for another church. I want to settle here. Aku gak akan mencari gereja yang lain. Aku akan tinggal dan berdiam di sini. Hallelujah. Haleluya. There is need for people to learn sitting down. Ada kebutuhan yang besar untuk orang-orang diam dan duduk. Some men are not sitting down. Beberapa pria-pria mungkin nggak duduk. They have this wife, Ada istrinya, but they have another mistress here. mungkin ada istrinya di sini, tapi They have another one ada willnya di They have sini. another one there. Mungkin dia They punya are not will di settled. They tempat are yang not lain. sitting down. Ya, dia nggak mau settle. Settle down. Diam One saudara. woman is enough for you. Satu wanita, satu istri cukup buat saudara. Sit down. Duduk. Young boys and young girls. Sometimes they want to run around playing this one. Anak-anak muda, laki-laki, perempuan, kadang-kadang mereka berlarian, bermain. You ask a young man, are you married? No, still searching. But he has 5 girlfriends. Ya, mungkin anak-anak muda lari ke sana, lari ke sini, begitu ditanya, apakah kamu sudah menikah? Belum, dia katakan, tapi saya punya 5 pacar. Why? They don't want to sit down. Ya, laki-laki ini punya 5 pacar. They Ya, think marriage is uncomfortable. karena dia berpikir pernikahan itu membuatnya nggak nyaman. They think having one girlfriend is and prepare for marriage is Karena uncomfortable. anak ini berpikir punya satu pacar aja nggak nyaman. And with such a life, Tapi dengan kehidupan yang seperti itu, we cannot go far. kita nggak akan bisa pergi jauh. We cannot grow big. Kita nggak akan bisa bertumbuh dengan besar. We cannot multiply. Kita nggak akan bisa bermultiplikasi. The gifts of the Spirit cannot multiply in our lives. Karunia-karunia Roh Kudus tidak bisa termultiplikasi dalam hidup We need kita. to sit down. Kita harus duduk. Hallelujah. Haleluya. Sit down. Duduklah saudara. If you're in the camera, be in the camera. Kalau saudara melayani di bagian kamera, tetap melayani di bagian And if kamera. the camera leader is training you, saying the way you hold the camera is not good, you keep twisting it up, let the camera stabilize. Don't run away and say, Yeah. now I'm leaving the cameras, I'm going to the sound. Mung- Stay there, sit Ya, down. mungkin koordinator atau pemimpin dari kameramen itu berkata, kameranya cara engkau memegang agak bengkok sedikit, mungkin kurang lurus sedikit.
Jangan kemudian saudara memutuskan untuk pindah ke departemen yang lain. Hallelujah. Haleluya. The reason we are not growing spiritually is because we don't want to sit down. Ya, alasan kenapa kita tidak bisa bertumbuh secara rohani karena kita tidak mau duduk. So the Lord cannot send his living bread to our hearts. Itulah sebabnya Tuhan tidak bisa mengirimkan roti hidup dalam hidup kita. The Lord cannot send his living word into our hearts. Tuhan tidak bisa mengirimkan firman yang hidup dalam hati kita. Because God cannot feed you when you're standing. He wants you to be disciplined. Ya, Tuhan itu tidak bisa memberi makan saudara kalau saudara berdiri. There should be discipline and obedience in the church. Harus ada kedisiplinan dan ketaatan di dalam gereja. We have a father Kita punya Bapak and he wants order. dan dia mau semuanya berjalan dengan But teratur. today many people are rebellious in the church. Tapi tahukah saudara, banyak orang di gereja hari-hari ini memberontak. We want to serve but we don't want to be corrected. Banyak orang mau melayani tapi tidak mau dikoreksi. We want to serve but we don't want to be disciplined. Banyak orang mau melayani tapi tidak mau didisiplinkan. It's a good discipline to sit down when you're eating. Sesuatu hal yang baik, disiplin saat kita duduk dan makan. It's bad manners to eat when you're walking or when you're standing. Tapi itu nggak sopan ketika saudara berdiri jalan-jalan sambil makan. It's good manners to eat Yeah. when you're sitting. Ya, sangatlah sopan kalau saudara duduk dan makan. Hallelujah. Haleluya. So if the Lord will feed us, Jadi kalau Tuhan mau memberi kita if the Lord makan, will multiply us to grow his church, kalau Tuhan mau membuat kita bermultiplikasi dalam gereja, we should sit down. kita harus duduk. You know, when you sit down, Tahukah saudara, ketika saudara duduk, you submit, saudara tunduk, you listen, saudara mendengar, you concentrate, saudara konsentrasi, you focus. saudara fokus. Hallelujah. Haleluya. Even in a business, you need to sit down. Bahkan dalam bisnis, saudara harus belajar duduk. If you're selling batik, Kalau saudara menjual batik, concentrate. konsentrasi. Promote your business. Promosikan bisnis saudara. But today you're selling batik. The next day you turn and then you begin selling cosmetics. Then the other day you're selling. You keep changing. You don't Yeah. want to sit down. Sit down. Jangan cara bisnisnya hari ini jualan batik, besok jualan kosmetik, besoknya lagi jualan yang lain lagi. Bisnis saudara harus duduk. Hallelujah. Haleluya. Maybe this year you have a business in Cherrebon and then you say, I'm not making profits in Cherrebon. Then next year you go to Surabaya. Then the other day you shift to Jakarta. Then another time you go to Semarang. You keep Ya, relocating. mungkin saudara tahun ini saudara punya bisnis, buka toko atau buka usaha di Cirebon, tapi bisnis saudara kurang berhasil. Tahun depan saudara berpikir untuk pindah ke Surabaya, kemudian kalau nggak berhasil pindah lagi ke Semarang dan ke kota-kota lain. Settle down. Berdiam, Sit duduk, down. duduk saudara. Hallelujah. Haleluya. And that means if you sit down, Artinya kalau saudara duduk, you begin to face the challenges there. saudara belajar untuk menghadapi tantangan yang ada di situ. Hallelujah. Haleluya. On the other hand, the Lord said, let the people sit down. Ya, di satu sisi Tuhan berkata, biarkan orang-orang itu duduk. He did not say there are no challenges in the grass. He said, let them sit down. Ya, Tuhan tidak pernah katakan akan ada tantangan saat mereka duduk di situ. So when you Tapi sit duduk. down, and where you're sitting, there are thorns, they are pricking you, you remove them. Ya, jadi kalau saudara sedang duduk, padang rumput-rumputnya agak tinggi, ada tanaman berduri, ambil tanaman berduri itu, singkirkan saudara supaya saudara bisa duduk. Yeah, make the place you're sitting comfortable for you to sit Ya, there. saudara harus membuat tempat saudara duduk itu senyaman mungkin. Like if you're in this church Mungkin saudara ada di gereja ini, and you feel there's something that is missing, that you would love it to be here. mungkin ada sesuatu yang hilang dan saudara sedang berpikir, saudara pengen ada sesuatu di sini. You buy it and bring it to the church. Ya, mungkin itu enggak, barang itu atau sesuatu itu enggak ada. Belilah dan bawa ke gereja ini. If you want the congregation to sit in the sofa sets, go buy the sofa sets and fill the church. Kalau It's okay. mungkin saudara kepengen jemaat duduk di sofa, belilah sofa-sofa supaya jemaat bisa duduk di sofa. It's okay, we will sit there, we will Ya, sit. ya,
tidak apa-apa. But don't Punya say sofa. I'm leaving that church. I don't like the Tapi seats. jangan itu I don't like the menjadi- seats. I don't like the chairs. Ya jangan karena kursi nggak nyaman saudara memutuskan Make untuk them pindah. better. Buatlah itu lebih baik. Make the chairs better. Buat kursi itu lebih baik. Sit down. Duduk. Hallelujah. Haleluya. Sit down in the choir. Duduklah di choir. Stay there. Tetap di situ. Let the ushers sit down. Biar asyir duduk. But today you find someone leading worship here. And then next year you find him, he relocated to Ya, mungkin Surabaya. saudara menemukan ada worship leader tahun ini ada di sini, kemudian tahun depan dia memutuskan He's pindah. leading worship in Surabaya. Mimpin pujian di Surabaya. Then the other year you find him in Dan Kutuajo, kemudian leading ada- worship in Kutuajo. Mungkin ada WL yang dari Surabaya nggak betah pindah ke desa di tempat yang bernama Kutoarjo. And then you ask them, what are you doing here? Dan kemudian saat saudara ketemu orang ini, I tanya, saw you in Cirebon. ngapain kamu di sini? Aku And then- melihat kamu di And then you Cirebon. say, the pastor was not good to me. Ya, kemudian saat orangnya menjawab, Yeah, you know. Bu Gembala, We don't know. Learn to sit down. kita nggak tahu, kita harus belajar duduk, Settle down. berdiam diri saudara. Hallelujah. Haleluya. It's now time Inilah waktunya for the church untuk gereja, to settle down and pray. untuk berdiam diri, berdoa. Let the men sit in the prayer room and pray 4 days, no going anywhere. Yeah. Just praying in the prayer room. Biar pria-pria masuk di dalam ruang doa, berdoa berhari-hari. There's a need for the church to sit down and pray for 5 days. Ada sebuah kebutuhan yang besar dalam gereja untuk berdoa selama 5 hari. There's need for the intercessors to decide, I'm going to fast 7 days, no eating, no drinking, no moving, just in the church. Ada kebutuhan yang besar bagi pendoa-pendoa syafaat yang memutuskan, aku mau berdoa berpuasa 7 hari 7 malam, tidak minum, tidak makan, And bersyafaat. stay there, sit and Dan pray. mereka ada di situ duduk dan berdoa. Stay there, read the Bible and Di concentrate. sana, tetap diam di sana, membaca Alkitab dan konsentrasi. But when you announce a fasting, that's when you make programs of visiting everyone. After announcing I'm going to fast, then you make a program of visiting every friend of yours. Ya, setelah saudara memutuskan untuk mencanangkan puasa, barulah kemudian saudara membuat program untuk mengunjungi teman-teman saudara. You decided I want to fast and seek God. Putuskan untuk berpuasa, mencari Tuhan terlebih dahulu. Again, you make a program of visiting your friends, cleaning your house, washing laundry, everything in the house. Ya, barulah kemudian saudara merancangkan program untuk mungkin mengunjungi teman, mungkin melakukan berbagai macam hal, semua pekerjaan rumah tangga, saudara. That's not God's will for us. We need to learn to sit down. Ya, jadi tidak baik saudara kita itu melakukan semuanya itu, tapi kita nggak benar-benar duduk. If the glory of God will be revealed in the church, Kalau saudara mau kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam gereja, there is a need for the church to learn sitting down in the presence of God. ada kebutuhan dalam gereja untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan. Including everyone, the children, the fathers and the mothers. Semua, termasuk anak-anak, orang tua, ayah dan ibu. We can bring the glory of God back to our houses. Dan kemudian kita bisa bawa kemuliaan Tuhan itu kembali ke rumah kita. Hallelujah. Haleluya. But there is need for someone to commit themselves and they say, I'm going to stand in this position. I'm going to sit as an evangelist and I'm going to call the people to God. I'm going to preach to the people. Hallelujah. Tapi ada satu kebutuhan yang besar untuk orang-orang tetap duduk di tempat, di posisinya masing-masing, kemudian panggil orang-orang, undang jiwa-jiwa. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. You know, Tahukah saudara, every time God will do something, He wants people to settle down. ketika Tuhan mau melakukan sesuatu, Tuhan mau orang-orang untuk berdiam. God will not show His glory to you if you're moving. Tuhan tidak akan tunjukkan, perlihatkan kemuliaannya kalau saudara itu bergerak terus. We will see the glory of God if we learn to settle. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan ketika kita belajar untuk berdiam. The Bible speaks of a prodigal son in the book of Luke chapter 15. Ya, Alkitab katakan di dalam Lukas pasal yang ke-15 mengenai anak yang hilang. We can read from verse 20, 22. Kita bisa membaca
pada ayat yang ke-20, 21. But verse 17 says Tapi di ayat 17 katakan, that this boy came back to his senses. dan anak ini kembali sadar. He came back to himself. Dia kembali menyadari. And he realized his father was employing so many people in the house. Ya, anak ini baru sadar ternyata ayahnya mempekerjakan begitu banyak orang. You know, this boy was a wanderer. Ya, anak ini adalah pengembara, saudara. He asked for his inheritance, Anak ini minta warisan kepada orang sold it tuanya. all, Jual semuanya, put the money in his pocket, taruh uang di kantongnya, and he started moving. dan kemudian dia mulai bergerak. And the Bible says Dan he was Alkitab paying katakan, prostitutes, dia membayar pelacur-pelacur, going to karaoke, pergi ke karaoke, moving to clubs. pergi ke klub-klub. He went to Singapore, Dia pergi ke he went to Singapura, Australia, dia pergi ke Australia, he went to Dubai, dia pergi ke Dubai, he went to Miami, dia pergi ke Miami, he went everywhere. dia pergi ke mana tempat? In the beaches, Pantai-pantai. he was moving everywhere. Dia bergerak kemana saja. And then he lost everything. Dan kemudian dia kehilangan segalanya. But one day he came back to his mind. Satu hari dia menyadari. And he decided, let me go back to my father's house and settle down. Kemudian dia memutuskan, biar aku kembali ke rumah bapakku dan aku Now verse berdiam. 20 Nah, says ayat 20 katakan, that his father saw him coming ketika ayahnya mendapatkan dia from a distance, dari kejauhan, and he was overjoyed. ayahnya dengan penuh sukacita He ran so fast, lari dengan begitu cepat, grabbed the boy, memegang anak ini, hugged him, memeluknya, kissed him, menciumnya, and then he told his servants. dan kemudian berkata kepada pelayan-pelayannya. Yeah, you can continue verse 21. Ayat, You read. ayat 21. Read. Ya, di ayat 21 dikatakan Read 21. Read. ya. Maka bangkitlah ia, ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. You see, Saudara lihat, when the father saw him coming back, ketika ayahnya melihat dia kembali, because when you come home, ketika saudara kembali ke rumah, you settle. saudara settle, dia. That's why even after work, you come back home. Itulah sebabnya kenapa setelah saudara bekerja seharian, saudara pulang ke rumah. That's why even after service here, we are going home. Bahkan setelah ibadah di tempat ini, kita pulang ke rumah. So that we settle down. Supaya kita bisa settle, So kita that we bisa can berdiam. rest. Supaya bisa beristirahat. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So as a child of God, Jadi sebagai anak-anak Tuhan, return your heart to the Father kembalikan hati kita kepada Tuhan and sit down. dan duduk, Settle down. berdiam, settle. Don't allow your mind to keep moving. Your heart is moving, your spirit. You're not settled. You're not satisfied. You're complaining. You're grumbling. You're criticizing. Jangan izinkan hati saudara berpikir ke sana kemari, hatimu ke sana kemari, mengkritik sana sini, komplain sana sini, saudara. We need to settle down. Kita harus berdiam. You see, when the boy came back, Saudara lihat saat anak ini kembali, as much as he was wrong, sekalipun dia tahu dia itu benar-benar salah, his father prepared a very big banquet for him. ayahnya menyiapkan pesta perjamuan yang begitu besar buat dia. The day we make up our minds Saat kita sadar, pikiran kita sadar to get the position of settling down, kepada posisi di mana kita harus settle down, berdiam, the Lord will reveal His glory in our lives. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara. The Lord will build us up.
Tuhan akan membangun saudara. The Lord will strengthen us. Tuhan akan menguatkan kita. The Lord will establish us. Tuhan akan memposisikan kita kembali. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. The day we make up our mind Saat kita sadar kembali and we say, dan kita berkata, filling this church with the people is not Ibunani's responsibility, it's my responsibility, it's your responsibility, and everyone takes it on themselves. ya, saat kita sadar kemudian berkata, bangku-bangku yang kosong ini untuk diisi itu bukan tugas dan tanggung jawabnya Ibu Nani saja, tapi tugas kita semua. We will see the glory of God. Barulah kita bisa melihat kemuliaan Tuhan turun. We will begin to see the power of God manifest in our lives. Kita baru bisa mulai melihat kuasa Tuhan termanifestasi dalam hidup kita. Because we shall begin working towards growth. Karena disitulah kita mulai berjalan menuju pertumbuhan. And we shall not blame anyone, we shall blame ourselves. Ya, nggak perlu saling menyalahkan satu dengan yang lain. Salahkan diri kita sendiri terlebih dahulu. But if we are still looking at others, blaming them for the wrong, then we cannot do better because we know there is someone to blame, not we. Ya, tapi kalau kita selalu melihat orang lain, selalu mencari-cari dan melemparkan kesalahan kepada orang lain. But when you sit down, you're accountable. Ya, tapi kalau kita duduk, kita itu bertanggung jawab, saudara. If something goes wrong, you can be asked and they say, you are the one who was sitting there. What happened? Ya, kalau ada sesuatu yang salah, saudara bisa tanya kepada orang-orang yang duduk, ada sesuatu yang salah, ada apa? But it may be tricky if you ask someone who was passing and you say something happened there and we saw you passing. You say, oh, you just passed. Oh, tapi saudara tidak bisa tanya sesuatu yang salah itu apa kepada orang-orang yang hanya sekedar lewat saja. Mereka nggak tahu apa-apa. So the reason we are not accountable for our churches is because we are not sitting down. Ya, alasan kenapa kita tidak bertanggung jawab kepada gereja karena kita nggak mau benar-benar duduk. It's time for the hearts of the children of God to come back to the church. Inilah waktunya hati anak-anak Tuhan kembali kepada gerejanya. And let us all serve knowing this is the house of our Father. Ya, biar kita melayani, mengetahui bahwa inilah rumah Tuhan. And let's sit down. Mari duduk. And seek to bring glory to the house of the Father. Dan tetap duduk supaya kemuliaan Tuhan itu bisa dinyatakan. If there's a challenge with paying electricity, don't say, why don't they want to pay? Ya, kalau ada masalah dengan tagihan listrik, jangan kemudian komplain. Kenapa mereka nggak mau bayar? You pay. Saudara bayar. You commit yourself and say, I'll be paying electricity this whole year, every month. Saudara berkomitmen ikut membantu membayar tagihan Please, listriknya. Pastor, just let me know the account number on which I can pay the bills, electrical bills. Kemudian datangi Ibu Gembala, Pastor, kasih tahu nomor So account. that we build it together. Ya, saya yang mau bayar sehingga kita bisa membangunnya bersama-sama. That's how God will multiply us. Itulah cara Tuhan memultiplikasi. That's when God will bless. Itulah caranya Tuhan Our lives. memberkati hidup kita. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. There should be a team that can commit and say, we are going to organize for Ibunani ministry all over Indonesia, or every city. Harus ada tim yang merencanakan untuk Ibu Nani pergi ke semua kota keliling di seluruh Indonesia. And she will be coming to preach. Sehingga Ibu Nani bisa datang dan But berkhotbah. everything concerning preparation on our heads. Ya, tapi mengenai persiapan dan lain sebagainya, tim itulah yang mempersiapkan. And then you begin. January Semarang, beginning of January Semarang, end of January Jogja, beginning mid-February Surabaya. Lalu kemudian merencanakan awal Januari ada di Semarang, Januari akhir ada di Jogja, Februari ada di kota lain lagi. April Palu. And you go organizing. Dan tim ini yang mengorganisir. And Ibu Nani will come to preach and pray for people. Sehingga Ibu Nani datang berkhotbah dan mendoakan orang-orang. And then you say in May. Dan kemudian saudara katakan Bali. bulan Mei ke Bali. In Juni Uganda katanya. Hallelujah. Haleluya.
Then July, Solo. Kemudian Juli ke Solo. August, Kutuajo. Agustus ke Kutoarjo. September, Bandung. September ke Bandung. Because God has given her something. Karena Tuhan sudah memberikan sesuatu dalam hidup Ibu But Nani. there's need of someone. Tapi ada kebutuhan untuk Someone seseorang. needs to sit down and make a plan. Seseorang perlu duduk dan merencanakan. And say, I'm going to make Ibu Nani very busy. I'm the head of missions. Ya, For her life. perlu ada orang-orang kepala dari misi. Aku akan buat Ibu Nani menjadi sangat sibuk tahun depan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Yes, why would you keep that anointing just sitting here? Yeah. Why would you keep that anointing Ya, sitting? kenapa pengurapannya hanya disimpan di sini saja? Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. There's a need for someone to sit down and plan. Ada kebutuhan untuk seseorang untuk duduk dan membantu merencanakan. And say, I'm going to plan missions for Ibu Nani. Ya, membantu merencanakan mission untuk Ibu Nani. Next year, Tahun depan, from January to December. dari bulan Januari sampai bulan Desember, Jesus planned for all these people who are here with his disciples. They Tuhan- just told them, sit down. You sit. ya, Tuhan Yesus sudah punya rencana untuk orang-orang yang ada di situ. Hanya kemudian berkata kepada murid-muridnya, menyuruh mereka duduk. So their only part was to sit. Bagian mereka hanya duduk. I challenge you in the name of Jesus. Saya menantang saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Wake up. Bangun, Let's get positioned. ambil posisi saudara. Let's search God's heart and understand his will and do it. Mari kejar hatinya Tuhan, mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan dan lakukan. We will grow, we will multiply, we will increase. Kita akan bertumbuh, bermultiplikasi, We akan will increase bertumbuh besar, physically, we will increase socially, we will increase financially. akan bertumbuh secara fisik, sosial, secara keuangan juga. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. And I'm challenging you in Jesus' name. Dan I really saya- feel in my heart. Dan saya menantang saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Saya sangat merasakan itu dalam hati saya. In my heart. Dalam hati saya. If you want the church, this church to be blessed more, Kalau saudara rindu gereja ini diberkati lebih lagi, and you want to be blessed as a church, dan saudara mau diberkati sebagai gereja, allow Ibu Nani to begin missions and you prepare the missions. I'm telling you. izinkan Ibu Nani untuk memulai pelayanan misi dan saudara yang merencanakan. Saya berkata kepada saudara, You prepare, I'm telling you. saudara yang mempersiapkan. Saya katakan ini kepada saudara. If you're doubting me, you ask the Holy Spirit. Kalau mungkin saudara ragu-ragu, tanya Roh Kudus, Ask Jesus. tanya Tuhan Yesus. Is it true we need to prepare for Ibu Nani ministry and missions to bless the cities? Apakah benar kita harus mempersiapkan Ibu Nani untuk pergi And misi, see what Jesus will tell memberkati you. kota-kota? Dan saudara akan melihat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Yes. Ya, I don't know whether I'm prophesying or I'm just telling you what I know. Saya tidak is of tahu. God's heart. saya tidak tahu saya sedang bernubuat atau apa, tapi saya merasa ini hati Tuhan. But I know I'm telling you the truth. Tapi saya tahu saya sedang berkata mengenai kebenaran, saudara. We should begin Kita harus mulai, because you need to learn from her. karena setiap saudara harus belajar dari Ibu Nani. And you cannot learn when she's sitting, when Ibu Nani is sitting here. You will not learn. You will miss. You will miss something. I'm telling you the truth. You will Ya, miss. ya, saudara akan miss sesuatu ketika Ibu Nani hanya duduk di sini. And don't you think she's tired? She's strong, full of the anointing and the power of God. Ya, saya tahu Ibu Nani itu kuat penuh dengan pengurapan yang dari Tuhan.
But there's need for someone to sit down and plan. Tapi perlu ada orang-orang yang duduk dan merencanakan. There is need for someone to sit down and internalize it. Internalize. Let it enter your heart. Perlu ada orang-orang yang duduk dan mengizinkan itu masuk dalam hati saudara. There is need of a group of people to sit down and write and say, yes, we have to do this. We have to do this. Perlu ada kelompok orang-orang yang perlu duduk merencanakan. Ya, kita harus merencanakan ini, merencanakan ini, merencanakan ini. Kemudian bawa perencanaan itu ke Tuhan dan doakan. You know, someone sat down and planned, and then an architect had to sit down to have this plan drawn. Ya, tahukah saudara, ada orang yang merancang ini semua, dia duduk, mendesain dan merancang ini semua. And then an engineer had to sit down to interpret the plan. Dan kemudian ada insinyur-insinyur yang harus duduk, melihat desain, kemudian merencanakan engineeringnya. But also, maybe Bunani had to sit down with an architect and explain what she wants. Ya, mungkin Ibu Nani juga harus duduk bersama dengan orang-orang yang mendesain ini semua, menjelaskan apa yang Ibu Nani mau. So for everything to happen, someone had to sit down. Jadi untuk segala sesuatu ini bisa terjadi, harus ada orang-orang yang You mau see, duduk. even now someone is standing behind them, sitting down at the mixer. Ya, termasuk saat ini ada orang yang duduk di belakang mixer. That's the mengatur. reason you can hear us. Itu alasan kenapa saudara bisa mendengar saya Someone is berkhotbah. sitting down at the switch, video switch. Ya, seseorang duduk mengatur video switch. That's why Itulah you can alasan. see what you're seeing. Itulah alasan saudara bisa melihat tayangan. Someone is sitting down with PowerPoint Seseorang duduk dengan PowerPoint. to cast, sit down. To make that word appear there, sit down. Ada orang yang duduk untuk bisa mendesain apa yang saudara lihat. So it's important to sit down. Sangat penting untuk kita duduk. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Our hearts should turn back. Hati kita harus kembali. The Bible says Alkitab katakan in the book of Malachi chapter 4 verse 6, di Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6. the Lord said, Tuhan katakan, let me begin from verse 5. See, I'll send the prophet Elijah to you before that great and dreadful day of the Lord. saya mulai dari ayat yang ke-5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. He will turn the hearts of the parents to their children and the hearts of the children to their parents, or else I will come and strike the land with the total destruction. Ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. So God was saying, Jadi Tuhan berkata, Elijah had to come Elia harus datang to turn the hearts of the parents to their children, untuk membalikkan hati bapak-bapak kepada anak-anak, and to turn the hearts of the children to their parents, dan mengembalikan hati anak-anak kepada orang tua, so that God does not strike the earth with a curse. sehingga Tuhan tidak mengganjar mereka dengan kutuk, saudara. So every time Jadi setiap kali our hearts are far from our fathers, from our mothers, from our parents spiritually, it causes a curse. Jadi kalau hati kita jauh dari bapak, ibu, rohani kita, itu sebenarnya mendatangkan kutuk. And if your heart is wandering, your mind is wandering, your spirit is moving, you cannot settle. You cannot have been one accord. Ya, jadi kalau hati saudara lari ke sana kemari, kepikiran saudara melayang ke sana kemari, saudara tidak bisa tenang, diam, dan saudara tidak bisa satu fokus, satu tujuan. For your heart to be together with your father's heart, there is a need for you to sit down and listen to your Untuk father. saudara bisa punya hati kembali kepada hati Bapa, saudara perlu untuk duduk mendengar hati bapamu. Listen to the parents. Dengarkan orang tua. So in this nation, jadi di dalam negara ini, we have spiritual parents. kita punya bapak rohani. We have spiritual fathers. Kita punya bapak rohani. We have spiritual mothers. Kita punya ibu-ibu rohani. We need to listen to them.
Kita perlu mendengar We need to mereka. turn our hearts Kita to harus them so that we listen to them. membalikkan hati kita kepada mereka supaya kita mendengar There's mereka. a need for the church Ada sebuah keputusan untuk gereja to get in a position of listening to the leaders God has positioned and anointed. untuk kembali di posisi mendengarkan apa yang pemimpin katakan. We need to sit down. Kita harus duduk, We need to obey. kita harus taat, We need to listen kita harus mendengar so that our hearts are back. sehingga hati kita bisa kembali. Our hearts should get back, Hati kita harus kembali. desiring to hear from our leaders, Menginginkan untuk mendengarkan dari desiring pemimpin. to know what the Lord is saying Ingin through our mendengar, leaders. ingin mendengar apa yang Tuhan katakan lewat pemimpin. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So that God does not strike the earth with a curse. Sehingga Tuhan tidak mendatangkan kutuk, saudara. It's important. Sangat penting. That's why God had to mention it, that I will send Elijah to return the hearts of the children to their fathers. Itulah sebabnya Tuhan katakan, Tuhan mengirim Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada And the anak-anaknya. hearts of the fathers to the children. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. That means the father will be in a position to correct their children, to direct them and to train them. Itu artinya bapak-bapak akan ada di posisi mereka mengkoreksi hati anak-anak mereka. And the children will be in a position to listen and to obey. Dan anak-anak ada di posisi untuk mendengar dan mentaati. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So that the Lord does not strike the earth with a curse. Sehingga Tuhan tidak memukul bumi sehingga musnah. My emphasis Yang saya tekankan is that let's sit down adalah saudara duduk and accept God's process. dan menerima proses Tuhan. Accept God to prepare us. Menerima Tuhan untuk mempersiapkan kita. Let us allow God to speak to us. Mari izinkan Tuhan untuk berbicara kepada kita. Hallelujah. Haleluya. The Bible says Alkitab katakan in the book of Genesis chapter 47 di kitab Kejadian pasal yang ke-47 verse 27 and 28. ayat 27 dan ayat 28. The Bible says Alkitab katakan Israel Israel and his descendants settled in Egypt, in the land of Goshen, maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen. and they had many children and multiplied and they acquired property. Dan mereka menjadi penduduk di situ, mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. It was after Israel settled. Baru setelah Israel berdiam, It was after Israel settled baru setelah Israel berdiam, that they multiplied. barulah mereka mengalami multiplikasi. They settled down. They sat down in Goshen. Mereka diam di Goshen. They got an address. Mereka punya alamat. And anyone who wanted them would say they are in Goshen. Ya, kalau ada orang nyari Israel, nyari mereka, orang bisa ngomong, mereka di Goshen. Do you have a spiritual address? Saudara punya alamat rohani, saudara. If heavens want to send to you something, do you have an address spiritual where they will find you? Kalau surga sedang mau mengirimkan sesuatu dalam hidup saudara, apakah saudara punya alamat rohani? Where do you take your tithe? Kemana saudara memberikan persepuluhan? Are you faithful in tithing? Apakah saudara setia dalam persepuluhan? Hallelujah. Haleluya. I was in Jakarta Saya di Jakarta waktu itu on Friday pada hari Jumat. and I was praying for people. Saya sedang berdoa untuk orang-orang. And someone came Kemudian seseorang datang as I was praying ketika saya sedang berdoa. and he told me, "Oh, pray for me. I have this problem in business like this, like this, like this." Ya, orang ini datang, saya sedang berdoa, kemudian dia menyela dan bilang kepada saya punya masalah bisnis ini itu dan lain I sebagainya. asked her, "Do you pay your tithe?" Kemudian saya langsung tanya ke dia, apakah engkau membayar perpuluhan? No. Orang ini nggak She bisa said jawab. no. Kemudian ibu ini berkata, I enggak, told saya her, nggak "You bayar. pay your tithe. What you Apakah do, you kamu- pay your tithe, everything will be all right." Apakah engkau membayar persepuluhan? Kalau engkau bayar persepuluhan, maka semuanya ini akan baik-baik.
You just tithe. Bayarlah persepuluhan. You may not need to pray. You may not need to pray. Ya, mungkin saudara tidak perlu berdoa. Let your heart turn back to your Yeah. Father. Arahkan hati kita kembali kepada Bapa. Let us serve Mari kita melayani our Father Bapa by serving our leaders. dengan melayani pemimpin-pemimpin And we will take double portion. dan mengambil porsinya. Elisha took double portion because he served Elijah. Elisa itu mengalami double porsi karena dia melayani Elia. Joshua took double portion because he served Moses. Yosua menerima urapan lipat kali ganda karena Yosua melayani Musa. Moses had an anointing of separating waters. Even Joshua separated the Jordan. Ya, Musa itu punya pengurapan membelah laut, tapi kemudian Yosua punya pengurapan untuk memilah-milah anak-anak Israel. But Moses did not stop the sun. It's Joshua who stopped the sun. Tapi Musa tidak bisa menghentikan matahari. Yang bisa menghentikan matahari adalah Yosua. We can do further than our fathers. We can do more than our fathers if we obey our fathers. Kita bisa melakukan yang lebih jauh, lebih besar kalau kita belajar mentaati bapak-bapak kita. In the name of Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Yes. Ya, Yes. ya. Let's clap to Jesus. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. I want to pray for someone. Saya mau berdoa untuk seseorang. I feel the Lord wants to heal now. Saya merasa Tuhan sedang mau menyembuhkan sekarang. You have an issue in your leg right here. Saudara punya masalah di kaki di bagian sebelah sini, kanan. I don't know, maybe you had a dislocation Saya tidak tahu, mungkin saudara mengalami patah tulang. or you fell, just Atau come. mungkin saudara pernah jatuh. You have an issue in your leg down. Mari datang saudara. Yes. Ya, maju ke depan saudara. Saudara yang punya masalah di kaki, di pergelangan sebelah sini, pernah jatuh atau pernah terpelecok, maju ke depan. Hallelujah. Haleluya. And there's someone, you have a problem in your breast. Ada seseorang di sini, saudara punya masalah di payudara. It's sometimes really disturbing. Seringkali itu sangat-sangat mengganggu. You just come now. Saya undang saudara datang sekarang. Ku menyembah Dalam kudus hadirat In the name of di dalam Jesus. nama Tuhan Yesus. Holy Spirit, Tuhan Roh Kudus, I welcome you. kami sambut Engkau. 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 I welcome Kami you. sambut Engkau. I welcome you. Kami sambut Engkau. I welcome you. Kami sambut Engkau. Touch her leg. Jamah kakinya. Touch her leg. Sentuh kakinya Tuhan. I rebuke every attack of the devil in her leg. Aku tengking semua serangan dari iblis. I rebuke every pain. Aku tengking semua sakit I penyakit. rebuke every cause of the pain. Aku tengking semua penyebab I rebuke sakit. every cause of the pain. Aku tengking semua penyebab sakit. Loose. Lepaskan. You pains, I rebuke you. Kau sakit In the penyakit. name of Jesus. Aku tengking kau. Di Loose. dalam nama Yesus, lepas. Get out of that joint. Keluar dari sendinya. Get out of that joint. Keluar dari persendian. Loose and go. Lepaskan dan Let pergi. every pain. Biar semua sakit. Let every pain. Semua sakit. Let every pain Semua sakit. be gone now. Pergi sekarang. Let the tendons be healed. Biar tendonnya Let kembali the sembuh. ligaments be healed. Biar ligamennya kembali sembuh. Let the muscle be healed. Biar otot kembali Let sembuh. the joint be healed. Biar sendi-sendi kembali Let menjadi the sembuh. pain go. Biar sakit pergi. Get out of our leg in Jesus' Keluar name. dari kakinya dalam I nama rebuke Yesus. you and break you. Aku tengking Go dalam in nama Jesus' Yesus. name. Pergi dalam nama Yesus. Go in Jesus' Pergi name. dalam nama Yesus. Go in the name of Pergi dalam Jesus. nama Yesus. I break you. Aku patahkan engkau. I rebuke you. Aku patahkan I engkau. defeat you. Aku kalahkan engkau. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Be healed. Sembuh. Be healed. Sembuh.
Be healed. sembuh, Be healed. sembuh. In the name of Dalam nama Jesus. Yesus, Let every pain go. biar semua sakit Let the pergi. pains go. Semua sakit Let pergi. the pains go. Semua sakit pergi. Let the pains go. Sakit pergi. Let the disease be healed. Sakit penyakit Let the disembuhkan. pains go. Sakit penyakit Let pergi. the pains go. Sakit penyakit pergi. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. In the name of Di dalam nama Jesus. Yesus. Be healed. Sembuh. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' Dalam name. 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 nama Yesus. Amen. Amin. Check that leg. Periksa kaki Bapak dan Ibu. Periksa. Gimana rasanya? Healed, Pastor. Okay. Oke. Can you run? Bisa lari, Ibu? Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Tos. Amen. Amin. Yes, how are you? Gimana, Pak? What happened? Apa yang terjadi, Pak? What happened? Pernah mata ya? Dislocation on. You fell Ya. Jantung atau gimana, Pak? Ya, he fell. by motorbike or when you walking? Naik sepeda motor atau jalan? Fell from stairs. From the stairs. Stairs. Okay. Ya. In the name of Jesus, Dalam nama Tuhan Yesus, I command your bones to be realigned. aku perintahkan tulang-tulang kembali I kepada command posisinya. your bones to be realigned. Aku perintahkan tulang-tulang kembali I pada command every pain posisi to yang go. seharusnya. Aku perintahkan And every sakit demon penyakit go. pergi. Semua kuasa iblis In pergi. Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Every spirit of setback Semua roh yang that came mengakibatkan against you, kemunduran, I break it aku in Jesus' patahkan name. di dalam nama Yesus. Get out of his way. Keluar dari In hidupnya. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Be free. Bebas. Be free. Bebas. In Jesus' name. Lepas dalam nama Yesus. Amen. Amin. Check it. Cek, Pak. Sudah enakan? Yes, Pastor. It's all right. Ya, Jump. it's good. Ya, Do what you could not do before. bisa nggak lakukan apa yang Bapak nggak bisa lakukan sebelumnya? Lompat bisa? He can jump. He can still jump. Rasain gimana? Sebelumnya, sebelum didoain dan sudah. Ya. Ada perubahan, Pak? There is no more pain, Pastor. No more pain. God bless you. Tuhan memberkati Bapak. Clap to Jesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Yes. What's wrong with you? Ada apa, Ibu? She fell and then sometimes her knee is in pain, sometimes it's not pain. Father, in Jesus' Bapak di name, dalam nama Tuhan I Yesus, rebuke every attack in her knee. aku hardik semua sakit I penyakit. rebuke every pain in her Aku knee. hardik semua sakit penyakit pada lututnya. I rebuke every sickness in her Aku knee. hardik semua sakit penyakit I pada. defeat you. Aku kalahkan engkau. I destroy you. Aku hancurkan engkau. In Jesus' Di name, dalam nama Yesus. let your knee be healed. Biar lututnya sembuh Let your dalam knee nama be Yesus. healed. Biar lututnya sembuh, Tuhan. Let your knee be healed. Biar lutut sembuh. Let your knee be healed. Lutut kembali sembuh. Never again in Jesus' name. Tidak sakit lagi dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. God bless you. Tuhan memberkati Ibu. Which knee? Could you try it? Lutut yang sebelah mana? On the left knee. So for how long? Berapa tahun? Berapa lama, Ibu? One year. May the Lord
1 year and 6 60 months. More than 6 months. Wow. Tos. Tuhan memberkati. Peace be with you. Clap with Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amen. Amin. Thank you, Pastor. Amen. Amin. Jesus is good. Tuhan Yesus. Clap with Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Yes. Ya. I have something to demonstrate, but let me pray for every sick before. Ya, izinkan saya untuk I mendoakan. have something to demonstrate, but let me pray for every sick. Ya, saya ingin mendemonstrasikan sesuatu, tapi There is izinkan someone you saya. have a problem in your Ya, breast. izinkan saya untuk berdoa buat semua yang sakit. Just come over. Semua If you yang want sakit prayers, bisa maju if ke you are depan. sick, just come Semua over. yang sakit bisa maju ke depan. But there's someone who has a Tapi problem secara in the breast. spesifik ada yang mengalami sakit pada payudara. Don't be scared. Jangan Come. takut. Dalam kudus Hadiratmu hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Mari saudara-saudara yang dalam kelemahan tubuh bisa maju ke depan. Saudara yang sakit bisa maju ke depan. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Father, in the name of Bapa, di dalam Jesus, nama Tuhan Yesus, I pray for your healing, aku berdoa untuk kesembuhan, your healing glory untuk kesembuhan on the yang lives mulia of your people. dalam hidup anak-anakmu. Let your glory Biar izinkan kemuliaan-Mu descend turun Tuhan and heal your people. dan menyembuhkan In the name of orang-orang Jesus. di dalam nama Yesus. I rebuke every attack and every intention and plan of the devil. Aku hadir siap serangan dan rencana daripada iblis. Release your glory, your healing Lepaskan and your Tuhan. deliverance. Lepaskan kemuliaan-Mu. Let Lepaskan every Tuhan. pain be Biar setiap broken and sakit penyakit destroyed. dihancurkan. I rebuke every disease. Aku hadir semua sakit I penyakit. rebuke every sickness. Aku hadir semua sakit penyakit. I break every power Aku patahkan semua in the kuasa name of di Jesus. dalam nama Yesus. Let every sickness be healed. Biar semua sakit penyakit Let disembuhkan. every bondage be broken. Biar semua ikatan dilepaskan. Let every attack be destroyed Biar semua serangan by dihancurkan the power of the Holy oleh Spirit. kuasa Roh Kudus. In the name of Di dalam Jesus, nama Yesus. be healed. Sembuh. You diseases, Hai sakit penyakit. you sicknesses, Engkau roh sakit penyakit. you weakness, Engkau be kelemahan. broken in Jesus' name. Aku patahkan di dalam nama Lose Yesus. his back, Lepaskan punggungnya. lose his legs, Lepaskan lose kakinya. his life, Lepaskan lose hidupnya. his mind. Lepaskan Get pikiran. out of his life. Keluar dari You hidupnya. powers of darkness, Engkau kuasa I break kegelapan. you. Aku hancurkan I engkau. defeat you. Aku kalahkan I engkau. denounce you. Aku kalahkan engkau. In Jesus' Di name, dalam nama Yesus. Lord, glorify your name. Tuhan permuliakan namamu. In that sick baby, let that baby be healed. Biar bayi ini Let sembuh. that baby be Biar healed. bayi ini sembuh. Let that baby be Biar healed. bayinya sembuh Tuhan. Let that baby be healed. Bayinya sembuh. I rebuke every spirit Bayinya of disembuh. death. Aku hadir Ali. semuanya. Ali Faga, Ali Her father, Faja. ya, her father. That's your father. Yeah. What's wrong with his eye? Matanya kenapa? Glaucoma. Glaucoma. He cannot see. Glaucoma. In the name of Jesus, Bapak di dalam nama Tuhan Father, Yesus. touch this man. Tuhan jamah Give Bapak him ini. life. Berikan hidup Tuhan. Touch this man.
Jamah Bapak ini. Give him life. Berikan kehidupan. Touch this man. Jamah Bapak ini. Give him life. Berikan, alirkan In the kehidupan. name of Di Jesus. dalam nama Yesus. In the name of Dalam nama Jesus. Yesus. Give him life. Berikan kehidupan Tuhan. Give him life. Berikan kehidupan. Give him life. Berikan kehidupan Tuhan. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. Give him life. Berikan kehidupan. Give him life. Berikan kehidupan. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Terima kasih Jesus. Tuhan Yesus. Tomorrow, Besok you will tell us the testimony. bagikan kesaksian. You will tell us the testimony. Ibu akan bagikan kesaksian. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Terima kasih Tuhan Jesus. Yesus. Thank you, Terima kasih Tuhan Jesus. Yesus. Thank you, Holy Terima kasih Spirit. Tuhan Roh Kudus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Holy Terima Spirit. kasih Tuhan Roh Kudus. Thank you, Terima kasih Jesus. Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. What's your name? Roy. Roy. What happened to you? Ada apa Pak? Ya, his body is not working properly. Kenapa Pak? You're weak. Rasanya stiffness. Seluruh tubuh. Ya, stiffness on his entire body. Give me your hand. Ya, berikan tangannya Pak. You say, Jesus, Katakan Tuhan Yesus. set me free. Lepaskan aku. Jesus, set me free. Set me free. Bebaskan aku. Set me free. Bebaskan aku. I rebuke every spirit of disease in your body. Hadik semua roh sakitnya. Every dalam stiffness. semua kekakuan. Loose his back. Lepas. In the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Lord, touch his back. Tuhan jamah punggung. Touch his back. Jamah punggung. Touch his bones. Jamah Touch his tulang-tulang. legs. Jamah kaki. Touch his mind. Jamah pikiran. Touch his brain. Jamah otaknya. Touch his Tuhan. system. Jamah. Touch sistemnya. him in the name of Jesus. Jamah dalam nama Lord, Yesus. heal him. Sembuhkan Set dia him Tuhan. free. Bebaskan dia In Tuhan. Jesus' Dalam name. nama Yesus. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. Amen. Amin. Just raise your hands. Angkat tangan Pak. Both. Keduanya. Raise them straight. Angkat tinggi. Lower them. Lower them straight. Turunkan Then ke bawah. raise them high. Naikkan ke again. atas lagi. Both. Kedua tangan. Angkat ke Lower atas. them. Turun lagi ke bawah. Raise them Angkat again. lagi ke atas. In the Guanya. name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lower them. Turunkan lagi. Raise them again. Naikkan lagi. In the name of Dalam nama Jesus. Yesus. Lower them. Turunkan lagi. Now you just play like this. Coba mulai Just lakukan bend seperti on ini. one side. Bengkokkan seperti ini Pak. Yes, bend also this side. Kepada sisi yang satunya. Bend again Lagi. this side. Yes, bend again this side. Sisi yang satunya. Now you bend like this. Kemudian Just bend like this. Like I'm bending. seperti ini. Stoop. Bungkuk bisa Pak? You stoop. Bungkuk. Straighten. Lurus Stoop lagi. again. Stoop like Bungkuk this. lagi. Continue. Lebih bungkuk lagi. Continue. Terus. Continue. Terus. Terus. Continue. Terus. Straighten. Could you squat? Bisa squat? Yes, squat. Coba squat Pak. Squat. Dalam Yes, in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Dalam nama Jesus. Yesus. In the name Dalam of nama Jesus. Dalam In the nama name of Yesus. Jesus. Dalam nama Yesus. Stand up. Do it again. Lagi Pak. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Do it again. For how long have you not been doing this? Have you been like this? How long? Long enough, like how many years? Berapa lama Pak? 4 years Pastor. 4 years? Yes, you squat. Bisa squat? Yes, continue. Do it again. Lagi. Do it again. Lagi Pak. Now, I want you to move alone. Sekarang saya You're mau going to walk Bapak alone. No one beside you. bergerak sendiri go tanpa there and ada come yang back. ya, tidak ada yang membantu. Bapak berjalan ke sana kemudian You look kembali. at me. Lihat Look at saya me. Pak, Do lihat like saya. this. Gerakkan kakinya seperti ini, Like this. seperti ini, Do like this. seperti ini. Angkat kakinya, Move your legs. gerakkan kakinya. Now you just walk over there Ya, and come coba back. sekarang jalan ke sana kemudian kembali tanpa ada yang membantu Pak.
Yes. The Lord's going to restore you. You move again. Ya, Tuhan akan menyembuhkan Bapak. Bapak The coba Lord's going to jalan ke restore sana you. kembali. Tuhan akan memulihkan In kembali, the Pak. name of Jesus. Di dalam nama Yesus. In the name of Dalam nama. Jesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. In the name of Dalam nama Yesus. Jesus. Dalam nama Yesus. I break every witchcraft. Aku patahkan I semua break every perdukunan. witchcraft. Aku patahkan semua kutuk I break perdukunan. every spell. Aku patahkan semua I mantra-mantra. break every curse. Aku patahkan semua I kutuk. break every spell. Aku patahkan semua kutuk. Lose his spirit. Lepaskan rohnya. Get off his body. Keluar dari You tubuhnya. powers of darkness. Hai engkau kuasa kegelapan. Lose his joints. Lepaskan. Lose his mind. Lepaskan sendinya pikiran. Get out of him. Keluar dari hidupnya. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Let your legs be free. Biar Let kakinya your lepas. mind be free. Pikirannya lepas. Let your back be free. Punggungnya In lepas. Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. Let every bondage be broken. Biar semua Every witchcraft ikatan-ikatan be broken. dipatahkan. Semua Every power perdukunan be dilepaskan. destroyed. Hancur. Go out of his body in Keluar Jesus' dari name. tubuhnya. Dalam nama Yesus. You weakness, get out of him. Kau kelemahan tubuh. Keluar. Get off his mind. Keluar dari pikirannya. Get out of his body. Keluar dari tubuhnya. I break you. Aku patahkan I engkau. break you. Aku patahkan I engkau. defeat you. Aku kalahkan engkau. I denounce you. Aku kalahkan engkau. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. Why are you shaking? Kenapa Bapak gemetar? You're fearing. Bapak takut. The Lord is with you. Tuhan bersama Bapak. Today is beginning a new chapter in your life. Hari ini adalah chapter yang baru dalam hidup Bapak. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan. Hold my Yesus. hand again. Pegang tangan pastor. Okay, you pick up your legs. Yuk, angkat Yes, kakinya like lagi, this. gerakkan. Pick up. Angkat lebih tinggi bisa? Pick high. Lebih tinggi? Ya. Yes. Ya. Yes. Ya. High. Ya. Yes. High. Hai. Yes. Ya. Yes. Yes. High. Hai. Lebih tinggi. Yes. Lebih tinggi. Yes. Lebih tinggi lagi. Yes. Lebih tinggi lagi. Yes. Haleluya. Yes. People clap to Ya, Jesus. tepuk tangan yang meriah Hai. buat Tuhan Yesus. Yes. Speak high. Lebih tinggi, bisa Pak. Speak high. Ya, angkat tinggi Pak. High. Angkat tinggi Pak kakinya. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Angkat In tinggi. Pak. Jesus' name. Dalam Pick nama high. Yesus. High. Lebih tinggi. Bisa. Hai. Angkat tinggi. Yes. Ya, angkat tinggi. Ya. High. Yes. Ya, angkat tinggi. High. High. Tinggi. High. In Ya. Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. Pick it high. Ya, angkat tinggi Pak. Angkat tinggi. Ya. Yes. Ya, begitu Pak. Yes. Now bend again. Sekarang coba membungkuk lagi, bungkuk. Yes, I'm holding you. Bungkuk aja. Nah, bend. Nah, gitu. What's your favorite food? What do you eat? Only Bapak noodles Bapak makannya apa? Rice. and rice. Ya. Okay, now you're moving there alone and come back here. Coba sekarang Bapak jalan ke sana kemudian kembali. Let your hands be free. Ya, biar tangannya bebas Pak. Release your hands. Yes. Lepaskan tangan. Ya. Yes. Ya. People clap to Jesus. Yuk tepuk tangan You buat Tuhan move, Yesus. you go. Terus Pak. Yes. Clap to Jesus. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Clap to Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Clap to Jesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Clap to Jesus. Tepuk tangan 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 buat Tuhan Yesus. Clap to Yes. Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Clap to Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Clap to Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Clap to Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. He wants to run. Clap to Jesus. Ya, Yes. bisa lari lagi Pak. Bisa lari Pak. Yes. Move back there. Ya, kembali ke In sana. Pak. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya.
Hallelujah. Haleluya. Clap to Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Clap to Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Clap to Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. He's running. Ya, Bapak berlari, Pak. He's running. Ya, bisa lari sekarang. We told him to walk. Ya, tadinya disuruh He's jalan. running instead. Sekarang bisa lari. Clap to Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Clap to Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I love your courage. Saya suka dengan keberanian Bapak. I love your courage. Saya suka dengan keberanian Could you Bapak. just like this? Bisa kayak gini? Lurusin tangan kayak gitu. Gerak, ikutin pastor, Pak. Rentangkan tangan, ya. Lebih tinggi bisa? Putar, sambil diputar pinggangnya. Putar lagi pinggangnya. Berani, Pak. Putar lagi, Pak. Clap to Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Clap. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Clap so hard. Tepuk tangan yang keras. Clap from here. Tepuk tangan di atas, bisa? Hallelujah. Haleluya. What's your name? Namanya Roy. Roy. Ya. The Lord has started a new chapter in your life too. Tuhan sudah memulai sesuatu chapter yang baru dalam hidup Bapak. New life. Hidup yang baru. Every spell and power of witchcraft is been broken off your life. Ya, semua mantra-mantra perdukunan dan sihir dihancurkan, sudah dihancurkan dalam hidupmu. Hallelujah. Haleluya. Can you do it again? Bisa? Yes. Kanan kiri. Jesus. Terima kasih It's Tuhan Jesus. Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Now do like this. Bisa? Slowly. Pelan-pelan bungkuk. You're strong. Yes. Yeah. Turn this. Kuat. Again this. Lagi ke sisi satunya. Terus Then again. lagi. Then again. Lagi. How are you? Rasanya gimana, Pak? Oke. You're now fine. Sekarang Yes. oke? You also hit me here. Lebih tinggi. Bisa. Bisa. Again. Lagi. Clap to Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Who brought you here? How did you Siapa come? yang bawa Bapak ke sini? Sendiri. His wife. That's your wife? Istri. Okay, you go hug your wife. Ya, sekarang peluk istri Bapak. Hug her. Peluk dia. Walk in a strong way. Jalan dengan kuat, Pak. Hug him. Hug him. Peluk. You stand up and hug him. Ayo, mulai peluk. Hallelujah. Haleluya. That's Jesus. Itu Tuhan Yesus. Your husband will be strong again. Suami ibu akan kuat Your husband kembali. will live. Suami ibu akan hidup. Your husband will live. Suami ibu akan hidup. In the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Your husband will live. Suami ibu akan hidup. Hallelujah. Haleluya. Let's clap to Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lord, touch her. Tuhan jamah dia. Heal her. Sembuhkan dia Tuhan. Set her free. Lepaskan dia Tuhan. In the name of Di dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Di dalam nama Jesus. Tuhan Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Tuhan Yesus. Let every pain, Biar semua let sakit every penyakit, complication, semua komplikasi, let every heaviness in your body, semua beban be berat broken. pada tubuhnya dihancurkan in Jesus' di name, dalam nama Yesus. be healed, Sembuh, be healed, sembuh, be healed, sembuh, be set free. dibebas, lepas In Jesus' dalam name. nama Yesus. I pray for your kidney. I pray for your kidney. Kidney. Saya berdoa buat ginjal ibu. I pray for your organs. Saya berdoa untuk organ-organ ibu. May the Lord touch you. Kiranya Tuhan menjamah
May the Lord touch you. Kiranya Tuhan menjamah May the ibu. Lord touch you Kiranya Tuhan and menjamah make you whole. dan membuat engkau In pulih, Jesus' name. sembuh dalam nama Amen. Yesus. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Now, Sekarang I want to show you something. saya mau berbagi sesuatu. I need like 70 people from this side to come over here and 7 from this side to come over here. Saya perlu 7 orang di sisi sebelah kiri saya dan 7 orang di sisi sebelah kanan saya. The Bible says, Alkitab katakan, when Moses went to the mountain and he was praying, ketika Musa sedang naik ke gunung dan kemudian Musa the berdoa, children of God were in battle. orang Israel ada dalam peperangan. They were in battle. Yes, with Yeah. Moses. Ya, mereka sedang berperang. Joshua. Ada Yosua juga di situ. So Moses was at the mountain with Aaron. Moses went Ya, to the mountain Musa with Aaron. Musa naik ke gunung dengan Harun. Every time he raised his hands, Ketika Musa mengangkat tangan, the children of Israel won. orang-orang Israel menang. Every time he lowered his hands, Ketika Musa menurunkan tangannya, they were beaten so bad. orang-orang Israel mengalami kekalahan dalam peperangan. Hallelujah. Haleluya. So we have a Moses in this ministry. Jadi kita punya Musa dalam pelayanan ini. And the Moses of this place, Dan Musa dalam pelayanan di tempat ini, he needs people. Musa di tempat ini membutuhkan orang-orang. Moses needed some people who thought they realized that every time his hands are high, we Ya, win. mereka Every time menyadari, his hands are low, ya, we lose. mereka menyadari saat Musa mengangkat tangan orang Israel menang, tapi saat Musa menurunkan tangan orang Israel should mengalami we do? kekalahan. Apa yang harus kita lakukan? Yes. Yeah. You remain here. You, Ya, you di sini, come over. di sini. Are you very many? You people of the same uniform, you stay this side. Yang Yeah, you also come this way. ya, yang punya yang pakai seragam yang sama. I need di another sebelah. team to come this way. Ya, saya yang seragamnya sama Okay. di sebelah kirinya pastor. It's okay. If women are many and men, Oh. you okay. Okay. You go this way. Sorry, You yang also- pria, you yang pria, also come. yang pria boleh sebelah kanan pastor. You also come. Ya, You come. Yeah, come. Yeah. You also ya, go this way. ya. How many are you? Berapa You banyak also sebelah kiri? Ya. come this Kamu way. bisa pindah ke sebelah kanan, tolong. You remain there. Ya, tetap You're di nine? situ. How many are you this way? Berapa banyak di sebelah kanan? Okay, you also come. Yeah. Yes. You're 7 this way. 7 orang di And sini. this way, how many? You're also 7. Ada 7 orang sebelah kiri dan 7 orang sebelah kanan. Now Moses Jadi was at the Musa mountain. ada di gunung. He was praying and his hands got tired. Musa sedang berdoa dan tangannya menjadi letih. And then 2 of these people went with him. Dan kemudian 2 orang dari antara mereka pergi bersama dengan They got Musa. a stone Mereka ngambil sebuah because he was batu tired even of standing. karena Musa itu begitu lelah So they got a stone berdiri. Kemudian orang ini and mengambil they put batu, it down and they told him to sit down. taruh di bawah supaya Musa bisa duduk. And when he sat, Dan ketika Musa duduk, they held his hands. mereka mengangkat tangan Musa. So who is Moses? Siapa Moses? Moses is here. Moses. Do you have another Moses here by name? Ada yang namanya Moses? Moses is here. Ya. Yes. Minta tolong jadi Moses, Pak. So Jadi this is Musa, Pak. Moses. So Moses, raise your hands. Jadi Musa, angkat tanganmu. Moses is raising his hands on behalf of Ecclesia Cheribon. Musa mengangkat tangan mewakili He's praying. Eklesia Cirebon, berdoa. He's interceding. Dia bersyafaat, He's fasting. dia berpuasa, He's worshiping. dia menyembah Tuhan. He's seeking for God's direction. Dia mencari kehendak Tuhan, dan Calling for strength. meminta kekuatan yang dari Tuhan. You come over. You know, it's not even 3 minutes, but Moses is already sweating. Ya, enggak sampai 3 menit Musa sudah berkeringat. He's already sweating Ya, sudah berkeringat. because the hands are now becoming heavy. Ya, karena tangan sudah mulai berat. So Moses, come over here. Come closer Jadi, here. yuk, So Musa that the mendekat. cameraman can capture you. Ya, supaya kameramen Right. bisa melihat. So now Moses Jadi Musa will be tired soon akan menjadi lelah. and he needs help. Musa membutuhkan bantuan. You come and see Moses is sweating. Ya, Look Musa, at him. lihat, Musa sedang Moses berkeringat. is already sweating. Sudah mulai berkeringat. So come. You Yeah. hold Moses' hand. Ya, pegang tangan
topang tangannya Musa. One more Satu from orang. this side. Hold Moses' hand. Topang tangannya Musa. Continue. Teruskan Now ya. Moses is praying. Moses is praying. Ya, Musa berdoa. Joshua is winning. Joshua Keep his hands up. You see? Even the holder is now Yeah. tired. She's ya also getting tetap tired. angkat. Pastikan Moses- tangannya tetap terangkat. Now you come. Ya, yang lain ya, Ibu, engkau datang. You hold Moses' leg. Pegang kakinya Because now the Musa, legs are topang tired. kakinya Musa karena dia butuh topangan. You come here. Come here. Come Maju. here. Come front. Yes. Hold Moses' leg. Hold it strong like this so Ya, that he does not topang fall. dengan kuat. No. Like this. Yes, you also come. Ya, satu orang lagi. You come. You hold this leg. Ya, sekarang topang kaki yang Now satunya. keep Moses strong so that his stance does Yeah. not fall. Buat Moses tetap kuat. Now you come. Sekarang satu orang lagi. She's tired. Dia lelah. You hold her hands. Her hands. Yang satunya menopang tangan. Both hands. Yeah. So that she keeps the hands held. Sehingga You tangan also Moses tetap terangkat. come. You see, she's looking like, Ya, ini sudah She's mulai tired. terlihat lelah. hold her hands. Nah. Support her hands. Sekarang topang tangan yang Now for some time, her legs are tired. You come. satu waktu kakinya mulai You hold mulai her lelah. legs. Sekarang Go Topang in kakinya. front and hold her ya, leg. pergi ke bagian depan. Come. Another one come. Di sisi satunya lagi, You hold her legs. ya, topang kakinya, Hold it strong so that she stands. topang dengan kuat supaya tetap kuat berdiri. Now, Sekarang he's getting tired. dia mulai lelah. You see, he's not smiling, he's Ya, wandering now. dia nggak tersenyum, udah mulai That lelah. means he's tired. Nah, You dia sudah support his mulai lelah. hands. Sekarang topang tangannya, You see, she's looking this way because her hands also are tired. Yeah. Come. You also Mulai- support mulai- her hands. topang tangannya. Now, Sekarang as you support her hands, her legs are tired. ketika You ketika come. engkau menopang tangannya, You hold her legs. kakinya mulai lelah. Hold her legs. Pegang kakinya, topang. Yes. Ya, Now, you come. You hold his legs. satu orang No, topang him. yang di depannya ya. I need more two people from this way. Saya butuh And dua two orang from lagi this sebelah way. kanan dan I need dua more orang two. lagi di sebelah kiri. Yeah, come. Three come. Ya, 3 orang. Now, you come here. Mari ke sini, ke sebelah sini. You come and hold her. You hold her. No, don't just lay your hands on her. You hold Yeah, her, topang. support her. Support. Support this hand also. Topang tangannya. Yes, come. 3 of you stay here. 3 You orang go sebelah sini. there. 3 of you go. 3 orang ke sana, 3 orang ke sebelah sini. Yeah, also go the other sini. side. More, come. Lagi, And you stand there. Just stand there. ya, berdiri tetap berdiri Now di you situ. come. Mari ke sebelah sini. You hold her hands. Sekarang She's tired. topang tangan. No, her hands. Topang. Both hands. Support both hands. Kedua tangan. Are you afraid? Kamu takut? Yes. Yes. Ya. You come. More, Yuk. come. Ayo, yang lain? Yang lain bisa You datang. hold this one. Ikut datang. Hold her. Ya, topang. Hold her hands. Topang tangannya. Topang dari Support bawah. them Ya. like this. Support. Now you come. Yuk, datang. More, Ayo. come. Uniform girls, come. You stand here. You come. Bisa minta bantuan? Beberapa orang lagi. You hold his legs. Sekarang Sit support. Duduk. Oh. Duduk. Topang There is kakinya. need for support his hands first. Ya. Topang kedua Support tangannya. them up. You wait. Tunggu. You wait. Stand up. You stand there. Berdiri dulu. Now you come. Sekarang You hold her legs. sekarang Is someone support. holding your legs? Ada yang topang kakimu nggak? Ada. Yes. Hold her legs. Topang kaki yang
Come. Yuk, datang. Come here. Beberapa ke sisi sebelah sana. Separuh ke sisi sebelah sana. You stay here. Ya, Yes. ya, Now, you go hold her. You go hold him. ya. Ke depan, topang ya. Yes. Come. You support his hands. Ya, ditopang. No. Tangannya yang This is ditopang. real work. Ya, menopang supaya tangannya tetap kuat. This is real work. Ini pekerjaan, ini benar, You hold his ini legs. benar-benar pekerjaan. Ya, sekarang topang kakinya, You hold her hands. topang kedua tangannya. You Topang. come. Mari ke sebelah sini. You hold him. Keep him from falling. Jaga supaya jangan sampai dia terjatuh ke belakang. Yes, you come Yeah. over this way. You stay there. You Yeah. come. Ya, yang dua tetap di sini. You yang go satu, hold her. yang Hold her hands. topang kedua tangannya You come. ke sisi sebelah sini. Nah, You hold his hands. ya, topang tangannya. Moses' hands are still up. Yes. Ya, tangan Musa masih tetap terangkat, Bapak Ibu. You come. You hold her. Hold Sekarang this one's topang, hands. topang No, tangan. like that. Like Ya, this. dari bawah, topang dari bawah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So if it's like this, Kalau seperti ini, no one gets tired tidak ada yang lelah. because everyone has a supporter. Karena semua orang ada yang menopang. Everyone has someone behind them, supporting the legs, supporting the hands. Karena tiap-tiap orang ada yang menopang tangan, Haleluya. ada yang menopang kaki. And because it's like that, Karena posisinya seperti itu, Moses is still raising his hands. maka Musa masih tetap bisa mengangkat tangannya. That's how the church, Itulah bagaimana that's how gereja, the network itulah bagaimana of jaringan support the ministry should be. jaringan dukungan dalam sebuah pelayanan itu Some are sangat holding the dibutuhkan. legs by prayer, Seseorang menopang kaki seseorang some are lewat holding the doa, hands by seseorang, supporting, giving, participating, financial. mendukung secara finansial, secara keuangan. If the church learns to stand with what the Lord has given Ibu Nani to do, and then there's a big chain like this, everything will okay. Ibu Nani will never be tired. Ya, kalau itu All the tersupport, ministers will be strong. jaringannya seperti ini, pelayan-pelayan Tuhan Every department will be strong. Semua departemen akan Because kuat there's a chain of support. karena ada rantai dukungan. So you see Moses' hands are still up. Saudara bisa lihat tangan Musa masih And the one tetap holding his terangkat. hands are still up. Yang menopang And tangan Musa everyone's masih hands are tetap still terangkat. holding. Dan Because semua there masih is tetap support. mengangkat karena ada support. That's how we need to work as a church. Itulah bagaimana kita harus bekerja That's how we sebagai should do as gereja. a church. Itulah yang harus kita lakukan sebagai gereja. I need to pray for him. He needs to pray for me. I need to give. He needs to support me in prayer, Yeah. intercede, and then the church will be strong. Our Yeah. leaders will be strong. Saya harus berdoa untuk dia, dia harus berdoa untuk saya, seseorang harus berdoa dan kemudian seseorang Let's lain harus support mensupport secara finansial. what the Lord has given our leader to do. Mari dukung apa yang Tuhan sudah berikan buat pemimpin If we are kita. just like that, Kalau- we'll get tired. Kalau saudara lihat That's a good hanya one. bergandengan tangan di atas seperti itu, We'll get tired. But if there's kita someone akan supporting from menjadi down, lelah. that Tapi means kalau dukungannya dari everyone bawah, has something to do. kalau You see, mendukung dari bawah, as small as she is, she's doing Yeah. something. ya sekalipun seorang anak kecil bisa melakukan sesuatu. I pray in the name of Jesus. Saya berdoa dalam nama Yesus. Let the Lord use you Izinkan Tuhan memakai saudara semua. to make this church powerful and great, Supaya gereja ini menjadi kuat and dan to menjadi fulfill besar. and to fulfill that destiny and the calling of this ministry. Dan menggenapi panggilan Tuhan buat pelayanan di gereja ini. Thank you intercessors, thank you givers, Terima thank kasih you pendoa for your syafaat, support. terima kasih Thank you, orang-orang yang Moses. sudah memberi. Terima kasih Moses. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. That's how we need to live. That's Itulah what we need to do.
Ya, itulah yang harus kita kerjakan. Let's just stand up. Mari kita semua bangkit berdiri. Father, in Jesus' Bapa, name, di dalam nama Tuhan Yesus, I give you praise. aku memuji Engkau. I give you thanks. Aku berterima kasih I kepada-Mu. exalt your name. Aku tinggikan nama-Mu. I pray there be a generation that will raise Aku berdoa biar ada generasi yang to dibangkitkan stand, untuk berdiri, untuk berdiri and follow your instructions. dan mengikuti instruksi. Let the spirit of settling come down. Biar Let us settle in berdiam, the heart. biar orang-orang bisa berdiam Let us di settle dalam in the hati. mind. Biar mereka bisa berdiam diri Let us dalam settle pikiran. in ministry. Biar mereka bisa berdiam dalam In pelayanan. Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin.